Hey guys, this is Miss Campos. I'm making this video to do a quick review over what you learned last week and what you're going to be doing this week. So, last week you were talking about perimeter and area. Again, this is a quick review. We all know what perimeter is. Perimeter is all the space around on the outside of an object. The way you find perimeter is you add all the sides together. If we're talking about this square, 5 plus 5 plus 5 plus 5 is 20. So if you look here, the formula, you're adding all the sides together and your total is 20 inches. Okay, when you're looking at perimeter, think about the fence around your yard. Think about a picture frame. A picture frame, you're not going to put a frame over the picture, you're going to put the frame around the picture. All this is talking about perimeter. Vamos a repasar lo que hicieron la semana pasada y lo que van a estar aprendiendo esta semana. La semana pasada en matemáticas estábamos aprendiendo sobre perímetro. Cuando tú estás encontrando el perímetro de un objeto, siempre tienes que sumar todos los lados. Estás sumando toda la distancia alrededor del objeto. So, en esta ocasión, si estamos viendo este cuadro, 5 más 5 más 5 más 5. Nos dan 20 pulgadas. So 20 pulgadas es el perímetro de este cuadro. Cuando estás pensando el perímetro, piensa de tu yarda afuera, es la cerca, es todo lo de alrededor. También si tienes una fotografía, el cuadro en donde pones tu fotografía va alrededor de la foto. Last week you also reviewed area, right? So area is when we're finding the area of a 2D object. That means it's a flat object. It is all the space inside. So you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can count the 6 units, but as the numbers get bigger, you're going to have to know a formula, which we know it's length times width. It's 3 units long, 2 units wide. So length times width, 3 times 2. Your area for this rectangle is 6 units squared. Okay, when you're thinking about area, think about your backyard, but now think about this is the grass inside of your backyard, okay? You're not going to put grass just around it. You're going to put grass all inside. Also, you can think about this is your bedroom. And let's say your parents are going to change your carpet. You're not going to put carpet on the outside of your bedroom. You're going to put carpet all on the inside. So this is the area. Cuando estaban hablando de área la semana pasada, estaban encontrando todo el espacio adentro de una figura plana. So, también necesitamos una fórmula. La manera de encontrar área es multiplicar lo largo más lo ancho. En este rectángulo son 3 unidades de largo, 2 de ancho. 3 por 2 son 6. So, la área de este rectángulo son 6 unidades cuadradas. Cuando están pensando de área, piensen otra vez de la yarda afuera. Este es todo el zacate, todo el pasto adentro de tu yarda. No solamente vas a poner ese zacate alrededor, vas a rellenarlo todo por dentro. Si este cuadro, este rectángulo fuera tu recámara y tus papás te van a cambiar la carpeta, no pondrían carpeta solamente afuera, rellenarían todo el cuarto con carpeta nueva. So, eso estás encontrando la área, todo lo de adentro. This week, we are going to add volume. Volume is the space inside of a 3D object. Okay, volume is everything inside of here. Now, when we find volume, again, we can sit here and we can count all these units, but it's going to be hard when our numbers start getting bigger. If I count all my units here, I can see 3, 6, 9, 12. I see there are 12 square units, but then if I notice, there's a layer here in the back. There's actually 2 layers. So this one's 12, and that back layer is 12. So that is a total of 24 units. Or I can use the formula, which is the easiest to do. Remember, it is length times width times height. So the length is this 3, how long an object is. The width is how wide it is, how many layers. And then the height is how tall it is.
So 3 times 2 times 4. 3 times 2 is 6. 6 times 4, 24. So the volume of this 3D rectangular prism is 24 meters cubed. Now, when you're thinking about this, think about a swimming pool. You're going to fill up that swimming pool with water. How much space, how much water fits in the swimming pool? Also, a cup. If you're going to drink a cup of juice, how much juice fits in your cup? That is the volume, how much space you need to fill up that 3D object. Esta semana vamos a empezar a hablar del volumen de las figuras, pero tiene que ser una figura 3D. Este es todo el espacio que cabe adentro de una figura 3D. Podemos contar todas las unidades, todos los cuadritos, y si los cuento veo que son 3, 6, 9 y 12. Son en total 12 cuadritos pequeños, 12 unidades, pero aquí noto que hay otra tapa. Son 2 tapas de 12 unidades. 12 más 12 son 24. Aquí son 24 unidades que hacen el volumen de este cuadro 3D. Pero la manera más fácil de encontrar el volumen es usando nuestra fórmula. Vamos a multiplicar lo largo de nuestra figura multiplicado por lo ancho multiplicado por lo alto. Lo largo es 3 metros, lo ancho, el número de tapas son 2 y lo alto son 4 metros. 3 por 2 son 6, 6 por 4 son 24. 24 metros es el volumen de esta figura. Cuando están pensando de volumen, piensen de una alberca. Tienen que llenar la alberca de agua. Vas a rellenar toda esa alberca. El volumen es todo lo que cabe adentro de la alberca, toda la agua que cabe adentro. También puedes pensar de un vaso, lo vas a llenar de agua. ¿Cuánta agua le cabe a ese vaso? Es todo el espacio para rellenar ese objeto 3D.